Hello, friends and lovers. It's been almost a year, mga 11 na kabuwan siguro, since my first vlog about this hair treatment sa akong upaw, Rogaine. So, after ningon diri sa Rogaine, after 2 months, makita ang significant improvement. Pero after 3 months, wala pa man. Pino pa kayong buhok ni tubo kay grabe-grabe na akong upaw. So karon mga 11 months na. 10-11 months since my first vlog about this. So makita-kita na ang significant improvement. Ni tubo-tubo na ang buhok na ako. See that? Although, ako gihapon siyang tambalan once in the morning and once in the evening before going to bed. So, spray lang ni siya. Na siya foam. And then, gently massage sa scalp nga anay daghang buhok na nubo, pino. Pero taas-taas na. Sa una kay hanap mo kini din hayag di ay hayag kini sa una. Karang daghan ang tubo, pinong buhok. Okay. Muna na siya one side. Then the other side. By the way, ang kaning Rogaine, unom na ako nga bottle. Yeah, each bottle is good for 1 month. So, ang unom ka bottle, 6 months. Yeah, ang akong ikaunom nga bottle, niabot og 11 months. So like, 1 bottle na ako, maabot almost 2 months. Anyway, gamay naman sa gud akong tambalanan. Gamay lang sa ni akong ulo curse. So, after na duha ka side, nga nidangas, nihayag, karon natubuan na, kaside kanin sang sintro. So, ang sintro, mausa ni kusukim upaw natong mga kalalakinan. So, let's treat here. Nisugod sa alimpo o sa tunga. Babaw ni sa bagol-bagol. Dali sa kinim upaw. Okay, so atong sprayhan foam. Di sprayhan tangan foam. Then gently massage with the tip of your fingers. Like that. Just like that. So you can see, daghan na sang buhok na nubo, pino, pero daghan na. Dili pareha itong after a month, 2 months, or even 3 months. Dili pa dyan kayo maklaro. So, karon ko ni vlog sunod. Second vlog about the hair treatment with the Rogaine. Okay, by the way, Rogaine for men, I can say Rogaine for women. Yan, iingon dito na. We only use Rogaine for men. Sa mga laki. So, na siya. Specific siya. Okay, so mga na-treat na ako. And then I'll comb it with my hand.
Sobrang nga basa-basa pa sa foam. Ibutang din ha. Then I'll comb it with my hand. So, to sum it up, I'm quite happy with my hair, the result of the Rogaine for Men hair treatment, hair growth treatment something. Okay. Sa tuning sudah yung tarong. So mo to siya mga friends and lovers. Thank you for watching Americanong Lasaw. Today is Thursday, November what? 17? No, 19. Yeah. No. 18, I think. Okay, thank you for watching and see you in my other vlogs. If you want to comment something, say anything, you can comment down below, and see you in my next adventure here in US of A, New York, New Jersey. Okay, thank you friends and lovers.